for you, and then we'll begin a few. Is the most important and most powerful aspect of sound, of chanting sound. И перед тем, как мы начнем, у меня есть к вам вопрос. Какая самая важная, эффективная часть звука и создания звука? Listening. Слушание. There is nothing you need to learn more, and that's more powerful in creating sound than your capacity to listen to sound and its impact on you. Нет ничего более мощного, что вам надо выучить и узнать в создании звука, так как возможность умения слушать этот звук. If you cannot hear the impact of the sound, how do you even know sound exists? You don't know. Если вы не слышите даже, какое влияние оказывает звук, то откуда вы вообще знаете, что звук существует? The most important is how to listen. Самое главное — это как слушать. How to listen in silence, in Shunье. Как слушать, находясь в тишине, в шунье. Without the mind forming judgment about what you're hearing. И делать так, чтобы ум не делал своих суждений о том, что вы слышите. Only your entire body taking the sensation of sound and processing it and knowing what is the meaning or what is the impact of that sound, not your mind. Только ваше тело слышит и чувствует звук, воспринимает его и делает выводы на тему того, о чем этот звук, не ваш ум. Then someone says something to you. How do you not know if they're lying or telling the truth? It's almost as if they're screaming, even if they say, I love you. The vibration and the impact of that sound, if you know how to listen, says, I stick a knife in your heart, not I love you. But the words say, I love you. И потом спрашиваете, как же узнать, что человек вам врет? То все очень просто, вы чувствуете всем своим телом. И если кто-то, например, даже кричит вам, я люблю вас, но вы все равно поймете, что на самом деле он хочет всунуть в вас нож. And I'll tell you now, once you start to practice this, it's very dangerous because maybe you don't want to know the truth. И я вам скажу, что когда вы начнете это практиковать, это довольно опасно, потому что, может быть, вы не хотите слышать правду. И не так хорошо, когда он говорит это, а вы чувствуете что-то другое. You think that's the navel point, but it absolutely is not. И первая способность, чтобы получить доступ к слушанию, к интуиции, и вообще, чтобы работал ваш пупок, это быть расслабленным, потому что сбалансировать наш мозг. Straight and straight. Павана Паван. И руки вытягиваете вперед и обратно, и глаза смотрят на кончик носа, и мы поем мантру Павана Паван. И если вы не знаете слова этой мантры, то просто слушайте. Я скажу вам самый первый трюк. Это умение слушать. Не то, что играет на кассете, а то, что вы воспроизводите. При этом слушайте не одним ухом, не другим, а обоими ушами одновременно. When we listen with both ears, suddenly our mind comes in the center, very focused, under our control. И когда мы слушаем обоими ушами, в какой-то момент ум приходит в середину, очень сконцентрированным. Okay. It's like this. Pavana 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 Parapara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru
Pavana 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 Parakara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parakara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parakara Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parakara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parakara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parakara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru Pavana 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 Parakara Pavan Guru Pavan Guru Vaheguru Vaheguru Pavan Guru. Okay, inhale deeply. Хорошо, глубокий вдох. Put your hands on your heart center, right over left. Положите руки на сердечный центр, Close your правая eyes. на левую, закройте глаза. Exhale. Выдох. Breathe long and deep and slow as possible. Дышите долгим, глубоким дыханием And only listen. и только слушайте.
Inhale deeply. Глубокий вдох, Hold the breath. задержка дыхания. And exhale. И выдох. Relax. Расслабьтесь. Wow, so much better. О, гораздо лучше. Now we're ready to start. И сейчас мы готовы начать. How many of you feel you know the Mool Mantra? Кто из вас чувствует, что знает мою мантру? Эк Онг Кар, Сатнам, Карта Пурак, Нирбо, Нидвер, Калмурат, Аджуни, Сейпангур, Прасад, Джап, Ар-Сач, Джугар-Сач, Hebi-Sach, Nanak-Hosi-Bi-Sach. I won't ask you, I only tell you my feeling. Я вас не буду спрашивать, просто скажу свои впечатления. The throat is very strong and clear. Горло очень That's the good сильное. side. Горло очень сильное и чистое, это хорошая сторона. The heart center is blocked. Сердечный центр заблокирован. And navel point, she's very loud, but somehow the sound is not having an impact. If you sense it, she'll try again and you'll see. The sound doesn't have such a penetrating quality where it hits you and you have to feel it. И пупочный центр, как вы могли заметить, она говорит громко, но на самом деле нет такого проникающего эффекта. Когда кто-то говорит, вы прям чувствуете, как это проникает в вас. When we force from the navel point, often we close the throat because you try really hard and it makes your throat, see? When you try to make this with force, this gets burned. Когда мы пытаемся использовать пупок с силой, усиливаем его, то сразу же горло начинает зажиматься, мы блокируем себя. Even in music, in classical Indian music, one of our teachers used to tell us, you're singing the high notes, and we used to think you have to say louder and louder and really force it. He said, no, it's so relaxed. Your navel point is just pulled in, very relaxed, and the sound comes like a flow, not like a push. Даже в классической индийской музыке, когда мы практикуем, считается, как будто бы надо делать так все громче, 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 когда мы поем высокие ноты. Но мастера говорят, надо просто чуть-чуть нажать пупком, и все будет как естественный поток. Don't worry, we'll watch it get fixed also right now. И вы не волнуйтесь, мы сейчас это все прямо отрегулируем, сбалансируем. Example, don't worry, we do it again. Отличный пример, Thank you very спасибо, much. не волнуйтесь, мы это снова сделаем. Maybe one more. Now it's hard. The second one is always the worst because they see the critique and they say, I'm not going there. No Может way. быть, кто-то еще. Второе, это всегда самое сложное. Вы уже видели, какая критика будет. Oh, okay. Эк Онг Кар, Сатнам, Карта Пурак, Нирбо, Нирвер, Акалмурат, Аджуни, Сейпангур, Прасад, Джап, Ар-Сач, Джугар-Сач, Hebi-Sach, Nanak-Hosi-Bi-Sach. This may be a little easier to fix tonight. И вот эти ошибки, может быть, немного легче сегодня исправить. Sounds like the throat is only half constricted. Ощущается, как будто бы горло только наполовину заблокировано. And navel point is strong. И очень сильный пупочный центр. And heart needs work. Но над сердцем надо поработать. Needs to be allowed to let the sound out. Like what you're saying, I love it. Like I feel it. It's me. It's not that it's separate from me. Как будто бы тебе надо позволить этому произойти, потому что то, что я услышал, это как будто бы я. Это не отделено от меня. Наиболее важное, когда вы слышите звук, это не то, что вам нравится голос, а то, что вы чувствуете, что он сбалансирован или должен быть сбалансирован. That's all the basic that we're trying to do tonight, the most important thing. Это та основа, над которой мы сегодня хотим поработать. Okay, thank you. Oh, you'll come again, don't worry. Не волнуйся, ты еще придешь сам.
Пробуй, не пробуя. Don't try. Не пробуй. Just do it. Просто сделай это. Эк Онг Кар Сатнам Карта Пурх Нирбо Нирвера Камур Аджни Севон Гур Прасача Ат-сач, Джугат-сач, Хеби-сач, Нанака-хоси-би-сач. That was pretty good. Это было довольно хорошо, Pretty balanced, yeah? довольно сбалансировано. My suggestion and how to balance it more would be three ladies, stronger navel point than most men I've ever heard. И что бы я предложил вообще здесь, чтобы сбалансировать еще больше, вообще у этих 3 девушек был пупок сильнее, чем у многих мужчин. Now I see what we're dealing with. Теперь я вижу, с кем мы работаем сегодня. How to not make that be overpowered and have the heart balance it more, that's, to me, the only thing to do. Как сделать так, чтобы он был не слишком сильным и больше работали мы с сердцем. Okay? Let's try. Давай попробуем. First trick. You can sit down. Thank you. Первая хитрость. This is called tanpura. Это называется тампура. It's an instrument that makes a drone sound. Это инструмент, который создает ровный звук. When we do this, the purpose of doing this exercise is to create a heat from the navel point through this whole channel, navel point, heart center, throat, and out. It creates heat and flexibility and allows those energetic as well as muscular blocks to be relaxed. И первое упражнение, которое мы будем делать, это создание очень сильного жара в пупке, чтобы он поднялся выше по каналу через сердце, через горло и разблокировал как энергетические блоки, так и блоки в наших мышцах. This can create a lot of heat and you can actually burn your throat. So be careful you don't do it too long. Start about 5 minutes, maximum 10 minutes, even professional singers. 10 minutes in a day is a lot. It's very powerful. И это очень мощное упражнение, оно в буквальном смысле может сжечь ваше горло, поэтому делайте его 5 минут максимум, или даже, может быть, если профессиональные певцы делают его, то 10 минут. This instrument is 4 strings and they sit like this and you play. Big round part at the bottom, tall, and they play like this, and it sa and pa, 2 notes that are the only 2 fixed notes in the musical scale. They don't change, they can't go sharp, they can't go flat, they're fixed. И это такой большой инструмент, который стоит вертикально, у него 4 струны, у него снизу округлая форма, большой гриф, и у него есть 2 ноты, са и па, это те самые 2 ноты, которые вообще никогда не меняются, они не становятся ни бемолями, ни диезами. In yoga we have hatha. You know what it means? Hatha yoga. У нас есть хатха-йога, знаете? What does hatha mean? Что значит хатха? Sun and moon, Луна и солнце. right? Верно? One vibrates at the frequency of the sun, one vibrates at the frequency of the moon, and they come together. Одно вибрирует на частоте солнца, другое на частоте луны, и потом они соединяются вместе. With sound. Со звуком. And that coming together is what raises the kundalini. И соединившись вместе, они поднимают кундалини. It's through sound, but it's very powerful. И это происходит через звук, и это очень мощно. And we have to say Om. И мы должны говорить Ом. O-N-G. Онг. O-N-G. Okay? And you try and make your sound match this frequency very flat. When I first started, I sound like this. Or my... It doesn't sound like... It doesn't sound straight. And you have to make it sound smooth and straight. Exactly match that. И когда вы начнете петь, сделайте так, чтобы ваш голос был точно на этой ноте. Ни ниже, ни выше, как когда я начинал прыгать, а очень точно, очень гладко, очень долго, прям на этой самой ноте.
Now change to ah. А теперь измените звук на А. Open your mouth like this, at least this much. Откройте рот широко, как минимум 2 пальца в ширину. Okay, very good. Inhale deeply. Хорошо, глубокий вдох. And relax, exhale. Расслабьтесь, выдох. Okay. Remember her? Помните ее? Okay, let's hear. Давайте послушаем. Эк Онг Кар сатнам карта пурх нирво нирве акала мюратаджани себен гур прасад джак ак сач джугат сач эви сач нанака хоси сач. It's like a different person. Как будто бы другой человек. 5 minutes. 5 минут. And a little bit of awareness. И немножко осознанности. That's all. И все. Okay, thank you. Спасибо вам. It will get better even. Don't worry. И это будет еще лучше. Every time you chant, you have to listen to yourself chant and you have to create balance and adjust it as you're chanting, adjust it to the point that it's balanced. Otherwise, you can dial a phone number and you dial one wrong number, you don't get the other person that you want to speak to, you get someone else. И когда вы поете, вы должны очень хорошо себя слушать, чтобы самим себя сбалансировать.
Иначе получается, это как будто вы набираете номер телефона, ошибаетесь в одной цифре и попадаете совершенно не туда. And a mantra is a phone number. А мантра — это номер телефона. And you get an exact effect from that mantra, if it's said effectively. И вы получаете ровно тот эффект, который нужно получить, если говорить ее эффективно. Here's the best way. The scriptures say you chant Satnam correctly one time and you liberate yourself. И это вот лучший вариант из возможных в Писаниях сказано. Говорите Сатнам один раз, и вы освобождены. How many people around the world are chanting Satnam? Millions of times, all their life, millions of people. And I don't know that just because they say Satnam means they liberate. No, you have to say it effectively. И миллионы людей сейчас по миру поют Сатнам постоянно. И для них это не работает. И не то, чтобы они говорят что-то не то, просто надо сказать это очень правильно, чтобы освободиться. Otherwise, we can go around to every single person in the world, just write Satnam and tell them, please say this one time, Satnam, Satnam, Satnam. Then we liberate the whole world. Иначе мы бы очень легко освободили весь мир, просто написали, подходили бы к людям с этим Сатнамом и говорили: скажи Сатнам, и ты Сатнам, и ты Сатнам. Sounds good? Хорошо звучит, да? Okay, so it has to be said effectively in order to get that impact. Now here's level 2 adjustment. Так что надо говорить очень эффективно, чтобы получить эффект. А сейчас трюк второй. And pull the thumbs back. И большие пальцы оттянуты назад. And it's in front of the heart center, but not touching. И они напротив сердечного центра, но не касаются. And listen to me one time the mantra, then you can join. Послушайте меня один раз мантру, а потом присоединяйтесь. And you do all the same things. You try and chant navel, heart, throat. You try and make the sound impactful. To who? To you. You listen and you bring balance and impact and clarity. И потом вы делаете все то же самое, пытаетесь петь из пупка, из сердца, из горла, и пытаетесь найти баланс, и слушаете сами себя, находя чистоту и ясность. And eyes are closed. Глаза закрыты, And it sounds like this. и звучит так. Ra 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 ma 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 sa 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 sat hari har. One breath. Все на одном дыхании.
Inhale deeply. Глубокий вдох. Hear that sound. Слушать этот звук. The impact is still there. Влияние его по-прежнему здесь. Exhale. Выдох. And relax your breath. Расслабьте дыхание. Когда вы будете практиковать это, то даже если вы будете что-то мурчать себе под нос другому человеку, он все равно вас поймет. You can practice for 11 minutes. Вы можете практиковать ее 11 минут. И поскольку мы уже в правильном пространстве, я хочу, чтобы вы сделали одно An упражнение. exercise in listening. Упражнение в слушании. What is the highest capacity of creating sound? Слушать наивысшие способности создавать звук. All the way. Слушайте и ощущайте эффект на вас. All the way. Максимум. Maximum. Абсолютно. Oh.
a different planet now. Я думаю, каждый сейчас на другой планете. That's the power of sound. Это сила звука. It can literally heal anything. Он в буквальном смысле может исцелить все. It can transform any pain, any suffering, any disease, any sorrow, and it can completely change it and heal you. Он может трансформировать любую боль, любую болезнь, любую проблему. Он может полностью исцелить вас. Just listening. Просто слушая. В кундалини-йоге в нашей технологии считается, что это как две руки. С одной стороны, мы, конечно, говорим, чтобы влиять на других, но самое главное качество – это способность слышать и влиять на самого себя и исцелять себя. That's why when we chant, we listen to ourselves. Именно поэтому, когда мы поем, мы слушаем себя. Not because we have great voices, Не потому, что у нас прекрасный or we голос, like the sound of our own voices. или мы любим звук нашего голоса. I have, with my people that I sing with, I have created a few musical CDs, and I can't listen to my own CD. I hate it. И вы знаете, я вместе с теми, с кем я пою, создал несколько дисков со своими записями, и я не могу слушать их, я ненавижу их. I only hear all of the imperfection. Я слышу лишь все несовершенства. Также больше привнести баланса в себя, но также, когда я слушаю других, я тоже очень критичен. But when it's in balance like that, who can be critical? Но когда это в балансе, как вы сейчас слышали, кто тогда может Don't критиковать? even И способность сделать такое в самом минимальном варианте, это, конечно, начинается с пупка, сердца и горла. And we practice, best way to practice this is you take, if we use the Mol mantra today, so you take that and you chant it yourself and you listen. I'll show you one more trick and we'll do it together. И лучший способ практиковать это, вы берете какую-то мантру, мол-мантру, например, и я вам сейчас покажу одну хитрость, как слушать себя. И вы говорите слово, и потом слушаете, как будто бы огромное эхо идет обратно к вам, и вы слушаете его. Потом говорите следующее слово, и снова слушаете эхо. It looks like this. Выглядит это так You practice yourself. для вашей практики. Эк Онг Кар, Сатнам, Карта Пурак, Nirvau, Nirvair, Akal Murat, Ajuni, Sapang, Gur Prasad, Jap, Ad Sach, Jugad Sach, Hai bhi Sach, Nanak hosi bhi Sach. And then you do it again. You say one line, then you hear yourself saying that one. First you hear while you're saying it, then you hear without even the sound there, and it's still present. И потом вы повторяете все снова, вы говорите одну строчку и слушаете себя. Так что если вы не можете слушать себя, когда вы поете, то вы говорите и потом притворяетесь, как будто вы слышите звук, идущий к вам. Yogiji says that this is probabли, I don't know if the fastest, but one of the fastest ways to create that capacity to listen and to speak in balance. Йогиджи говорил, что это, возможно, самый быстрый способ научиться говорить и слушать и быть в балансе. He said he used to sit with his grandfather when he was a young boy. Он говорил, что раньше, когда-то он сидел со своим дедушкой, когда был мальчиком, And he would recite one line of Japji, и он повторял одну строчку джапджи, and then his grandfather would recite the next line. а его папа повторял, дедушка, следующую строчку. And while Yogiji is reciting, then his grandfather is listening, and while the grandfather is reciting, Yogiji is listening. И когда йогиджи повторял, его дедушка слушал, а когда дедушка повторял, то йогиджи слушал. And they do like this, I don't know how long, every day. И они делали так, я не знаю, как долго, наверное, каждый день. He said that was the first time that he learned this. You have to speak, but you also have to listen. И это, наверное, это первый раз, когда он научился, что надо говорить и при этом слушать. And then you combine the two and you listen while you speak. И потом вы соединяете две части, и вы слушаете, когда вы говорите. And then your sound becomes effective. И ваш звук тогда становится эффективным, Your mantra becomes effective. ваша мантра становится эффективной. You used to go and ask Yogiji a question, and you'd be very sure you have something burning in your heart, and you knew I'm gonna ask him this question because it's so important.
Раньше мы приходили к йоги-джи, и у нас был такой очень сильный вопрос, прям в груди он горел, и мы знали, что это очень важное что-то. And you prepare yourself really well the whole day, you know, everything is ready, perfect moment, and you're going to ask this important question. И ты весь день готовился, и вот он совершенно момент, и я наконец спрошу этот вопрос. And one of two things would happen. И одно из двух могло произойти. You completely forget the question when you're standing in front of him, Ты либо совсем забывал вопрос, когда становился перед ним, and you're trying the whole time to remember because it was so important, ты постоянно пытался его запомнить, потому что он такой важный. and you don't even hear what he's telling you. И в этом случае ты просто не слышишь, что он говорит тебе. Or you ask the question, Или вы спрашиваете вопрос, and he gives you a very straight answer, but it's like you ask him, just for an example, what color is the sky? And he says, tomorrow turn left. и он дает такой очень прямой ответ. Например, для примера, вы спрашиваете, какого цвета небо? А он говорит, завтра поверни налево. И он давал ответ не на слова, которые вы говорили, а на звучание, на вибрацию, которую вы ему передали тогда. When you start to apply yourself to this, you don't listen to the words people speak anymore. The words are not important. И когда вы начинаете слушать таким образом, то вы начинаете слушать уже не слова, потому что они не важны. The vibration and the balance of the sound says so much more than the meaning of the words can say. Вибрация и баланс звука говорят гораздо больше, чем могут сказать слова. But it's out of all of Kundalini Yoga, it's the most quick, fast, and powerful way to change your consciousness. Среди всей кундалини-йоги это самый мощный и быстрый способ изменить сознание. It's through sound. Через звук. Both hearing and listening and creating. Одновременно и слушать, и говорить, создавать. Bring your palms together. Хорошо, соединим ладони вместе. We chant Satnam 3 times together. Спаем сатнам 3 раза вместе. Inhale. Вдох. Sa